Okay. Well, that's new. Sakura. Lucas, I have to get down there. Cara, o que que tá acontecendo, mano? What are you looking for? Pretty deep birthday banner. Olha, dá pra alternar a realidade aqui também. Okay, one neb is cute. Kinda. One. Kinda. This is not that. Oh boy. Do I really want to? Essa ação terá consequências. I told you this place was the portal to hell. Behold, a devil. Jesus. Possessed dolls much? Cara, eu acho que ela tá... Caralho, olha aqui. He's selling you for parts. Ele está te vendendo para desmanche. Será que a gente tá, tipo, numa... Na mente da Max? Projetada pela Saf? Still busted. I'm not getting down this way. Eita, porra. I don't want to look at this. I don't. Caralho, I don't. as fotos do Mark Jefferson, mano. Tem a Rachel, o Nathan ali, a... Caralho, esqueci o nome da mina. Jefferson's sick photos. One binder for each girl. Go fuck yourself, E. Never thought I'd hear that again. Go fuck yourself. A Kate, né, mano? Pô, lembrei. The door of Jefferson's bunker. I could never forget it. É, a gente tá dentro da cabeça da Max, né? Agora ficou meio óbvio. Pô, mas eu vou saber como é que abre. It can't be anything but that. I can't. I was 18 when Jefferson trapped me in that chair. I'm not 18 anymore. So this is what it's gonna take. Ai, cara. Ai, tô ficando mole. Oh God, I can't move. Que isso, mano? Uma bolinha de boliche. I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes, I still hate that word, but I love the purity of your own image. Eu não consigo olhar nada. Didn't Jefferson say that to me? Oh, I can feel him looking at me through that. Staring at this makes my head hurt. I don't want to look at this. No. No. Never again.
Caralho, mano. All you get. Time to get the hell out of here. Nem consegui olhar tudo aqui na real. Vambora, mano. Still need to get to Lucas. If not for Safi that day, that would be my headstone. And now I have to return the favor. Cara, eu acho que a gente vai acabar vendo a Chloe aqui, será, mano? Seria massa, hein? Quer dizer, não sei, né? Porque na real não é a Chloe de verdade, né? É tipo, memória da Max. Yikes. What happened to you, Thomas? Dividida entre dois mundos. Sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Forgotten hope. Caralho, dá pra sentar aqui, mano. Maybe I should sit for a second. Clear my head. I have to keep telling myself this isn't a dream. It's real. And I'm the only one who can make it stop. Safi? Safi, where are you? É, começou a repetir já. Bora. And in the daylight, we disappeared. I like this quieter Lucas. I almost don't want to fix him. Ih, tinha uma coisa pra olhar ali na árvore. Gaze at each other. In the windowless box. It is flight or fight. Never forgive. Lucas, it's me. It's Max. But there are no bells, doors, or windows. Only his face. A mirror. And I feel a forgotten hope. Smile, Lucas. Maybe double exposing the photo again? It worked with Moses. Max. It's really you. In the flesh. I thought I was dreaming. Safi was there. What the shit is this place? Stay put, okay? It's dangerous out there. Cara, eu acho que a gente tá na cabeça da Saf, então, talvez, né? I think that's all I can do for Lucas. Maya's memorial tree. What the hell is it doing here? Isso aqui a gente já leu, né, então. We labored. Miss Caulfield? Is that you? Reggie, I'm so glad you're okay. Max, what the hell is happening? I'm not sure. It has to do with time? A time vortex that manifests in a storm. Ugh. Time vortex. Fuck, you're right. I remember Safi being shot, and I remember seeing her around campus.
Just stay here, okay? I'm going to fix this. This is Safi. Isn't it? This is her pain. What we did to her. Vin, I don't think Safi blames you for... No. You're right. She doesn't. She was in my head back there, and she doesn't think about me at all. Two Safis in two universes, and neither of them cared if I live or die. You know, I was in love with her. Or I thought I was. Maybe you should focus on what's in front of you. Yeah. I should go make sure Reggie's okay. He looks like he could use a hug. Or something. Que isso, mano? I'm going to fix this. Trust me. O cara pensando em safadeza num momento desse. I do trust you. Be careful, Max. Okay. Out of the frying pan and into the turtle, I guess. Amanda. Thank God. Are you okay? I don't know. Weird shit at the turtle is someone flipping the paintings or the bathroom key going missing, not this. It's not safe out there! Max, what is this storm? Why is Gwen out there? And why are you not also freaking out? Look. Go get yourself some water. Or a beer. And I promise I'll explain soon. Or try to. I don't think Gwen entirely knows she's outside. Bora tomar uma. Gotta find a way to get close enough to take Gwen's photo. Add good under pressure to the list of Amanda's talents. Será que a Saf vai virar Chloe, mano? I need to help Gwen on the patio before I can leave. É que eu vi alguma coisa sobre a Gwen aparecer. A Gwen. A Right? Chloe This door seems to be blocked too. aparecer nesse jogo. Eu não queria dar esse spoiler, mas eu tomei esse spoiler, então. Né? Ué, não fez efeito? Não fez barulho? Né? Thought I'd be used to this. Ué, mas eu não ajudei a Gwen, mano. E aí? Que lugar At é esse? least the motel is new. Even if I were hungry, I'd rather just wait till I'm back in the snapping turtle to eat. On tonight's motel mishaps, Max tries to make a grilled cheese. Accidentally commits arson. Calma aí, apareceu nova mensagem da Max?
E aí, Max, beleza? Nossa, mano, pera aí. Muita coisa. Quem é você? Não sei quem é, mas tô sem tempo pra isso agora. Não quero ser ingrata, você me deu carinho em um lar, mas também podia tranquilamente providenciar comida e uma caminha. Não adianta culpar o tempo ruim lá fora para não cumprir suas tarefas de cuidadora, Max. Espera, Misso? Getting blocked by a cat is definitely a low point. Misso, é você? Esse cliente te bloqueou. Chloe. God, Chloe, I'm sorry for everything, but I'm also so tired of being sorry. E aí, Riponga, só vim te dizer, aconteça o que acontecer, você sempre vai ser a Kinga da minha vida. Oh, Joyce. The two whales also beats whatever they're serving at Caledon. Max, querida, você precisa vir experimentar as novas panquecas aqui. Tem um novo especial com adicional de bacon por conta da casa. Prometo que vai ser melhor do que qualquer gororoba da lanchonete da Blackwell. Ó, a Joyce aí, mano. Oh, Kate. You deserved better friends than the ones you were stuck with. Better than me. E aí, Max, valeu por se preocupar comigo. É tão bom saber que nem todo mundo é babaca aqui na Blackwell. Eu rezava toda noite antes de vir pra cá, torcendo pra alguém dar importância pros meus sentimentos. Você é essa pessoa. Agradeço a Deus por você existir. Sem você eu não teria sobrevivido. Jesus. My first journal entry from when I got accepted to Blackwell, July 10th, all those years ago. If only I'd known how much my life would change. Se palavras pudessem dançar, isso aqui seria uma rave. Mesmo que eu nunca tenha ido em uma. Mas quem se importa? Eu entrei pra academia Blackwell. Nossa, é verdade, né? Tinha isso no Life Strange 1. Mom and Dad? Blackwell Academy? That was forever ago. And what's wrong with my phone? Why can't I respond? Max, mal podemos esperar para você vir para casa nesse verão. A academia Blackwell deve ser incrível, mas estamos com muitas saudades. Caralho, até o Warren, mano. Ei, Max, eu sei que você é uma escrota invejosa sem talento e com mau gosto pra arte, mas nem por isso você pode pegar minha câmera. Vou te dar 24 horas para devolver e vou fazer um BO e o papai vai tomar tudo de você. Só tô avisando porque te amo e sei que você é totalmente falida. Mas é bom que você aprenda a não tentar foder com a Victoria Chase, beleza? A gente se fala depois. Beijos. Ó, Warren. E aí, Max, sua louca, onde tu se meteu? Eu tentei te entregar os DVDs do Dias de Decapitação que me emprestou, mas não te achei no quarto. Adorei, adorei. Bem que você falou que era irado. Aquela hora que o carinha decepa 5 cabeças ao mesmo tempo, isso foi foda. Me responde, Max, não me ignora. Então tá. Eu passo no seu quarto quando você estiver lá. Tchau, beijos. Chloe's lockpicking set. She could even get me to open up. You're the Coronado Carver? Chloe and I aren't enemies. She just doesn't want to talk to me anymore. Os inimigos que fizemos ao longo do caminho. Tristan Waters e Jake Fowler. Ou Fowler. That can't be the right time. Just how I like them. Tall, shady, and not too bright. Ah, yes. The famous mountains of Topeka, Kansas. It's past time for me to get a new one, but we've been through so much together. Maybe this will take me to Safi. You're the... No escape, huh? Buddy, that's the story of my life. Wild that my baggage is such an on-the-nose metaphor. That's why Safi is the poet, not me.
Ah, isso aqui é onde a Max e a Chloe ficaram enquanto elas viajavam, né? Um dos lugares, no caso. Why I want to cut you out of my life? Don't worry, Sophie. I'm coming. Is this the same room? Ih, caralho. No. This is where I stayed in Santa Fe. I think. Vê se o livro é o mesmo. Lose my number. Trust me, Chloe. I've tried. Esquece o meu número. Terceiro livro da série best-seller A Distância. René Price e Peter Capelak. Nossa, Price é o sobrenome da Chloe, né? Your skies are coming, so just hang in there a little longer. Chloe used to tell people my abandoned spaces photo shoots were just an excuse to be alone with her. She wasn't wrong. The convenience and sadness of my profession, of my entire life, fitting in a single duffel bag. Ah, mano, eu não quero interagir com tudo, velho. Vamos lá. A Max foi parar nas back rooms. Ou em Silent Hill, né? Hang on. Okay, wait. This is... Pretty sure this is that motel in Cleveland. A pintura mudou aqui também, ó. Damn. This painting actually feels like dreamland. Problem is, Simon, I haven't just been remembering the past. I've been living in it. O método do, Even in my dreams. o método do retrovisor, relembrando o passado enquanto segue em frente. Dr. Simon O'Farrell. Ou Simon. Love having to only grab one thing if I'm leaving in a hurry, but what if I want to stay a while? All right, Cleveland. After this shoot, I'm gonna nap till June. Maybe September. I'm so tired. Nossa, olha, ficou 2D o negócio. Tudo na parede, olha. Caralho, mano. I didn't realize how tired I am until just now. Virou PT o negócio. Ih, ó. A parede aqui já era também, mano. Maybe if I lie down for a few minutes, all of these rooms will stop spinning. Feels so nice to rest. I wish I didn't have to get up for that shoot. Who was the client again? Or the location? That's the problem with moving around so much. All these rooms really do start to blend together after a while. One big amorphous blob of motels. Like some kind of nebula. Bom, beleza, mano. Vamos... Não vamos perder tempo aqui. Nebula. Nebula, nebula, nebula. I was just there. There was Sophie. This isn't right.
How do I get out of here if I can't even open this door? How do I get out of here if I can't even open this door? Ah. Vou dar uma bica. Out! Que loucura, mano. O que tá acontecendo, velho? Now that I've traveled to Purgatory and back, I can finally see what's going on with Gwen. I'm back. Jesus, Max. Warn a girl first. Sorry. You disappeared and I don't know where you went. I'm okay. And I promise I'll explain everything. Later. Pois é, tinha até me esquecido da Gwen, mano. Dar aquela geral por aqui, não, nada. She looks so content. I wish it were real. Tirar aquela foto, né? Hang on, Gwen. Ah, não! Almost over. Putz, eu esqueci de falar com ela, mano. E agora? Não dá pra sair mais. Nossa, esqueci de falar com ela, mano. Que vacilo. É que geralmente eu tiro foto antes, tá ligado? Thank you. That's on your keyboard. They were all... Sophie. They called me a fraud. A coward. It's okay. I got you. Amanda, you and Gwen stay here and take shelter. Wait, what are you gonna do? Sophie's out there. Somewhere close. I can feel her. And she needs me. I need her. Be safe, yeah? When am I not? Why do I always gotta fall for the weird ones? Hogwarts. Always forget you're so huggy. I was so fucking worried about you. When I couldn't see you anymore, I thought... It got a little hairy. Thank you, Max. Don't thank me yet. We still have to find a way out of this place. Or this... time. Hey, I'm taking a minute. All of that was pretty fucked up. Yeah. Who needs all the king's horses and all the king's men? I've got you to put me back together again. I didn't really do anything. I just took pictures. False modesty is annoying. Oof. So, any chance of everybody just forgetting I tried to rip out their soul?
I've erased timelines before, but this time I think I assimilated them. Sorry. Oh, you just assimilated the timelines. Yeah. At least, that's what it feels like. Time travel, alternate universes, scraping together the broken pieces of your unstable friends. What else can you do? I can fry a mean egg. Promises, promises. What? You just seem... extremely chill? Considering we're still stuck in a supernatural time storm. It's the little things in life. Frappuccinos, movie marathons, chilling with your bestie in the void. Here's the thing. I'm glad you were here too. You know. But I just tore everybody apart into tiny little pieces. You didn't mean to. Are you sure? I didn't not mean to. Maya isn't any less dead. Everybody I cared about still betrayed me. My mom will never be different. I think the best thing would be clean break. I don't belong here. Don't say that. Of course you do. After your hometown got whirlwinded, what did you do? I ran away. But I shouldn't have. It was cowardly. I've wasted years of my life hating myself, knowing that if I'd only made better choices, I might have saved everybody. Don't say that about yourself. You have it wrong. People like you and me, we don't belong at some B-tier liberal arts university with a bunch of washed-up bloggers ready to knife each other for tenure. We're fucking divine. Come on. I'm serious. The shit that we can do, gods can do that stuff. E aos papo torto. Monsters. É. Cara, não faz muito sentido essas frases. You can say whatever you want about the choices you made, but you aren't a monster. You're my friend. I hurt people. And I fixed it. We can fix it. Together. Of course. Duh. That's why you're so confident. It figures the only person I can rely on is me. Sophie, I don't... Last piece of me, Max. It's in you.
Why isn't it hurting me like it hurt everyone else? Maybe I trust you. Maybe it's more of your Magic Max bullshit. I wish I didn't have to take it out. Is that weird? Sophie. This is maybe the least weird thing that's happened to me in days. We should though, right? That's how we get out of here? If I had to put money on it, yeah. It's probably for the best. We don't want you to get an infection or anything. See you on the other side. Sophia. Oh my god! Yasmin! Everything is gonna be okay, don't worry. Do you think you can get up? Can you... Sophie, help me! Clean break. Remember? Maxine, don't let her go. It's okay. Sophie! She's your mother. Oh, yeah? Now I'm my mother. I can be anyone, Max. I can be a cute girl at the bar. I can even be... Sophie, stop it! It's real? I wasn't hallucinating? What are you? And what did you do with my daughter? You can make her forget she saw that, right? Better yet, you could make me unshoot her. You have an instant undo button on life, Max. Why not use it? If you think that's how it works, you don't know anything. There's always a price, Sophie. Always. You're right. I've got a lot to learn. So teach me, Miss Caulfield. What? You said we could fix everything. Together. Sophie. I can't. I have my life. Everybody. I'm going to find other people like us. People with powers. I spent my whole life thinking I was the only one. Knowing I could never tell anyone because they would look at me like that. But now there's you. You and me. Time traveler and a shapeshifter. Imagine what we could do. And who cares if I'm a silly little girl whose mom needs to show her how the world works? Because now, it works however I want it to. Stay here. Keep your job, your life, whatever irresistible glory Caledon can offer you. But I have to know.
When I come back, are you going to stay with me, Max? Are we in this together? We're all in this together. Or is everything you said in the storm just words? Cara! Cara, peraí, cara. Nossa, mano. Eu tô muito tempo quieto já. Até esqueci que eu tava. Parecia que eu tava vendo um filme aqui, mano. Mas, pô, a Saf tá com umas ideias meio tortas, né? Tipo, ela fala, eu vou dominar o mundo com os meus poderes. Mas eu acho que eu vou concordar com a Saf, porque, tipo, nada a ver a gente. Na verdade, eu não entendi muito bem o que que ela quis. Que eu, tipo, que eu ia estar lá quando ela precisasse. Sei lá, mano. Eu vou concordar. Não sei, mano. Are you sure you need to leave? There's nothing for me here. I mean, besides you. But you'll wait, right? Be safe, Safi. Pô, que nada a ver, mano. Eu achei que. Bom, depois eu falo o que que eu achei. Na verdade, eu achei que ela ia. Tipo, a gente ia ter a opção de ficar ou de ir junto com ela, né? Mas eu achei também que a gente ia ter que escolher, né? Ficar ou na realidade que a Safi tá viva ou na que ela tá morta, não sei. Eu achei que pra, tipo, a gente sair desse limbo que a gente tava, a gente ia precisar, digamos, abandonar a Safi, né? Tipo, deixar ela morta. Alguma coisa assim, sei lá. Mas deu tudo certo, né? A Max, assim, como ela mesma disse, ela tava preparada, né, pra enfrentar tudo aquilo de novo. A tempestade, né? Então ela não ia deixar a amiga dela morrer, né? Dessa vez. Caraca, ó. Árvore, mano. Gigante. Sakura-chan. Caraca! Ó, a Chloe mandou mensagem, mano. Pera aí. Oi, Max. A Loreta disse que acabou de chegar no Pátio Norte. Mais uma vez, valeu por fazer isso. Deixa eu ler a mensagem aqui dos pais. Oi, Max. Aqui é a mãe e o pai. Vimos a notícia sobre a tempestade e resolvemos mandar mensagem para saber se você está bem. Sabemos que deve estar uma loucura por aí, então não precisa ter pressa em responder. Só queremos ter notícias suas. Já faz um dia e nós estamos preocupados, afinal somos seus pais. Mas mande só uma mensagem quando puder, avisando que está bem. Adivinha quem é? Sim, os Caulfields. Estamos com saudades da nossa filha e queremos saber se ela não está no hospital ou coisa assim. Estamos monitorando todas as notícias e ficamos aliviados ao saber que ninguém se feriu. Mesmo assim, seria ótimo receber uma confirmação sua. Tá bom, desculpa por tantas mensagens preocupadas. Imaginamos que você está sem sinal e não consegue usar o telefone no momento. Essa é a única explicação que faz sentido para nós. Por favor, quando tiver a eletricidade de novo, mande mensagem ou ligue pra gente, tá? Me desculpa, gente. Essa semana foi longa e estranha, mas eu tô bem. Prometo que vou ligar quando as coisas se acalmarem.
Ah, graças a Deus que você está bem. Pode ligar quando tiver tempo. Mas vê se não demora demais, tá bom? Nós te amamos, Max. Amo vocês também. She knows me better than anyone. Knew me better than anyone. The me now, though, after all this, maybe it's time I found out who that Max is. E aí, Max, eu te entendo se você não quiser falar comigo. Eu vi a notícia sobre a tempestade no jornal e queria saber se você tá bem. Pô, responde aí, Max. Né? Responde aí, pô, a Chloe, cara. Não falo mais oficialmente pela Khalidon, mas peço que cuidem uns dos outros. A tempestade da semana passada foi traumática pra muita gente. É, não sei o que, alegria. A distância entre nós mostrará as estrelas na sua jornada, quer dizer, na sua janela, que você quer conseguir imaginar. E apostar. Ah, isso aqui a gente já leu, na real. Sim, eu cortei o cabelo e continuo com o corte da Mia Farrow. Já virou parte. É. Quase mijei nas calças, mas consegui. Mas mesmo assim consegui a mina. Empolgada pro encontro no show do Revenge Horse. Tá. E o Alderman sumiu, né, cara? Nunca mais. Puta, perdi duas fotos aqui. E perdi a foto do Snapping Turtle. É. Caralho, eu tenho que ler isso aqui, mano. Vamos ler as páginas que eu não li aqui. É 7 de dezembro. Não acredito que, além de todo o resto, a Amanda beija bem pra caramba. Tipo, se não beijasse, eu entenderia, mas caraca. Ela é perfeita? Tá bom, vai com calma, Max. Ninguém é perfeito, mas talvez ela seja perfeita pra mim? É, eu pensei a mesma coisa da gente uma vez. Não foi Chloe, que éramos perfeitas juntas, só que depois de tudo pelo que passei, eu não mereço um pouco de felicidade? É como eu me sinto quando estou com ela. Só penso em nós duas quando ela me olha. Não consigo parar de pensar nela. Aqui que o. É o. Coisa ali, o Vin. Nada a ver, mano. 7 de dezembro. O que eu estou dizendo? É claro que você acredita em tudo o que a Saf acabou de me dizer. Você não ficaria quebrando a cabeça tentando entender como e por quê, como eu. Simplesmente pensaria em pessoas absurdas para Saf se tornar. Em alguns minutos eu e a Saf estaríamos rolando de rir. Faria ela se transformar nas pessoas mais estranhas, engraçadas e memoráveis que conhecemos por aí. É como se ela estivesse escrevendo para Chloe, né? É estranho, mas devo dizer que estou aliviada. Nós quase nos afogamos no lago, mas eu pensei que tinha perdido essa Saf também, que eu tinha feito algo que a magoou tanto, que ela nunca mais falaria comigo, e então eu perderia minha última e melhor chance de ajudá-la, de ajudar qualquer pessoa, na verdade. Mas a verdade é que eu não entendia a Saf, nem um pouco. E ela não me entendia, mas nós resolvemos isso bem rápido. Não é difícil quando duas pessoas são tão fodidas da cabeça como nós. Oito de dezembro. Que isso, mano? Olha o desenho ali. Dizem que o Krampus come crianças mal comportadas, mas parece que ele tem mais fome de professores de literatura, especialmente se eles plagiam os alunos. É como se eu estivesse atravessando uma fenda temporal. É fácil esquecer que estamos mais perto da manhã de Natal do que do Dia das Bruxas.
Não que eu tenha muito tempo de sentar e aproveitar as festividades. Você adoraria isso. Era mesmo a nossa onda. Estou vibrando com outra pessoa agora. Espero que não se importe. Não que você tenha muita escolha. Tinha a opção também da gente não escolher ninguém, né? Pra namorar. É bem alto, né? Saf, cadê você? Por favor, esteja bem. Tenho nojo de você. Nada, pessoal. Mentira, você me silenciou. Garota se joga do mirante. Porra, é essa, mano? Não existe nenhuma outra força no meu mundo como a Saf. Já andei sozinha pelo mundo. E se eu tivesse propósito dessa vez? Foi tentador, mas eu sabia que não podia ir junto com ela. Depois que ela partiu, tudo virou um borrão. Nada parecia real. Viagem no tempo é assim mesmo. Algo é real até o ponto em que só você se lembra. Aí vira uma memória falsa ou uma mentira. Ninguém acredita em você e ninguém entende as coisas como você. Mas eu não voltei no tempo. O que aconteceu foi real. Quero sair correndo, quero voltar e evitar milhares de erros. Mas é aqui que eu estou. Consigo aceitar essa situação. Acho que você estaria orgulhosa de mim, né? É, mano. A Lorena. A Lorena. I'm glad Jackie texted me a reminder this morning. With everything that happened, I'd completely forgotten about the hostage exchange. Hey, Miso was a guest, not a hostage. You know that's not their name, right? Let me live in delusion a little longer. Hey, don't let them go. I know their tricks. We're buds, aren't we? Ellerton House will be gloomier without you. I wish you well on all your cat endeavors. Thanks for doing this. I'm glad I posted those photos online. I hope Jackie will forgive me for keeping her cat for a few days. Knowing her next piece will be an ode to Max Caulfield. This cat is her whole life. I'm seeing her this afternoon for coffee. My first time spending time with someone since... Bye, Miso. Acho que essa mensagem é antiga, né? Tem certeza que quer fazer isso? Sim, eu tô pronta. E a gente não sabe o que, né? Pera. Ahn, Me avisa quando essa sessão de fotos super secreta terminar.
Sei lá, mano, não entendi. Vamos ver. Só indo pra lá pra gente No ver. more lies. No more hiding. Ah, ainda dá pra gente dar uma exploradinha aqui, né? They're all waiting for me at the Snapping Turtle. Glad to see you survived the storm, friend. So, you do remember that? Era pra dar uma voltinha. A Misso. Can't believe how much I'm going to miss little Miso. It's nice of Loretta to help out, especially with how exhausted she looks. Hi again. How are you doing? Still alive, I guess. When the storm started, I followed Lucas to that rundown bowling alley. Shit. You were there too? Then everything stopped making sense. I'm so sorry, Loretta. I had no idea. Trust me. It's over now. So, do you also remember that there were like 2 of you? And now they're fighting for space in your head? Well, it didn't work the same way for me. But that's because... Wait. Are you asking on the record? Not yet. I'm still doing research. Why? Do you know something? You wouldn't believe me even if I told you. I'll text you when I'm ready to do interviews. The quad's looking pretty good after, being hit by a supernatural storm. Ah, combinada, olha ali, ó. Agora a gente tá na realidade combinada. This will help me get my bearings a little bit. Cara, vamos dar mais uma última olhadinha em tudo aqui, né? Nem dá pra entrar no prédio. No use going that way. I've got other places to be right now. Do you still... We've got to be silver linings about this whole thing. Now's not the time. Moses is waiting for me at the turtle. Tá bom, cara, só queria ter certeza. Huh. Guess the Safi Memorial is no longer here. Or maybe never was. After all the storm... Thomas, Cortei. you're back. Mostly. Not there yet. My position's off. Ah, Max, para, pô. I wonder how I'll feel about this photo in 10 years. Caralho, tá perfeita essa foto, mano. Não tem nem o que pôr nem tirar. Só esse Lucas ali, né? Nada a ver. Parece que muitas pessoas coçaram o dedão dele. There's Lucas, awaiting his fate at Caledon. Dead man walking. Working on your new book? Maybe you should switch to science fiction. Max. Are you gonna tell me what the hell I went through? Or do I have to spend the next decade in therapy? I don't really know how to explain what happened. But... you should think of it as a second chance. One step ahead of you. I'm working on my apology as we speak. What do you say? Give a guy some constructive feedback? Vai, fala aí, mano.
Give it to me. It's a little rough, granted. I hope the gracious hand of empathy backhands you into a ditch, Lucas. Aos meus fãs e outros interessados, vocês já devem ter ouvido os rumores sobre mim circulando por aí. E eu imagino que, considerando como funcionam as redes sociais, muitos de vocês já tiraram suas próprias conclusões e não serão convencidos por nenhum pedido de desculpas, nem que seja sincero e fundamentado. Para aqueles que fazem parte desse infeliz grupo, receio que é aqui que nos despedimos, mas eu agradeço do fundo do meu coração aqueles que estão dispostos a estender a graciosa mão da empatia a alguém que errou. Para começar, quero me desculpar por qualquer mágoa que tenha causado aos meus fãs e apoiadores de longa data, e aqueles que amam feras mais selvagens que estas. Espero que isso não afete essas emoções. Emoções não são boas nem ruins, elas simplesmente são. Em segundo lugar, quero expressar meu arrependimento sincero sobre as circunstâncias que levaram à existência desse livro. Daqui em diante, uma porcentagem de todos os royalties será doado para uma organização nacional dedicada à prevenção de suicídios. Do you actually mean any of this? Does it matter? At least no one can say I stole it. Not that they won't try. So, what's your next move? I'm not sure. Focusing on Robbie. I'm hoping he'll give me a second chance. That's probably the smartest thing you've ever said. It's not like I can stay at Caledon. This place has been poisoned against me. Who's the victim now? Well, goodbye, Lucas. Good luck. Pô, tem gente que não se toca, né, mano? You too. Nem com a porra de uma tempestade que quer acabar com o mundo. Os caras não se esperta. I don't think there's another world. Ô, mano, por que que fica cortando os áudios assim, velho? Maya's tree, where it belongs. And as big as in the bowling alley. Pô, tinha que dar Things pra, are returning to normal. tirar uma foto aqui, né? How strong does a storm have to be to rip off a roof? So what are you going to do now? Not gonna lie, I was afraid your face might have gotten replaced with Sophie's. Alexa, I'm not abandoned. Homem na caixa. Cara, vamos lá pro Snapping Turtle então, né? Pra onde que vai mesmo? Pra cá? Não. Opa, dá pra sentar aqui, ó. There's always time to sit. In whatever reality all those moments between us were real. Both realities somehow got smushed together in the storm. Now everything's the same, but not. How crazy is it that my brain can wrap around that so easily? Years ago, I would have been freaking out. But I'm okay. I'm not that same kid anymore. That storm haunted me for years. I can't let this one haunt me too. Cara, como é que eu vou pro Snapping Turtle, velho? I really hope no one was around when that fell. Não, Max, já foi confirmado que ninguém se machucou no bagulho. Ah, mas se não é por aqui, mano. Por onde que é? Deixa
Acho que é por aqui, ó. Não, também não. Nem existe caminho aqui. Como é que eu saio daqui? Por aqui, talvez? Yasmin. I haven't heard from her since the day she came out of surgery. Hello? Hello, Maxine. How's your shoulder? The bullet missed any major veins. But it will be months of physical therapy before I can use my arm. Yasmin, what you saw during the storm... I don't need an explanation. Not yet. If I try to understand, then there will be no room for my recovery. And I will recover. I have to find Safia. Any news about your job? I heard the board, I have been arguing with them. I made my mistakes, but these are offset by an excellent track record. And did the board buy that? They did not, no. I have been asked, forced to step down. I love my daughter, Maxine, just like you. I am not a monster. I haven't heard from Safi, if that's what you're trying to ask. Oh. I had hoped... One moment. Excuse me, I'm apparently well past the appointed time to take my painkillers. Until next time. Here goes nothing. Well? Not a peep. Guess I'm not surprised. Would you come looking for us if you were her? This is a go-to-your-friends situation. Yeah. Maybe we should go easy on her. Wait for her to pick up the pieces. In the meantime... Take your time. I'll be here when you're done. I want to check on how everyone's doing first. You're the one who's been texting me for days. Caraca, ainda dá pra dar uma exploradinha aqui, mano. Still no storm. I can't believe that actually worked. I can't hear that humming sound anymore. There's only one world now. No more doorways to other timelines. Ai, peraí. So, have you heard from her at all? Who, Mac? Max. Sorry, You're gonna explain what happened, right? Hey. We okay? What do you think it all means? Why you?
Or Safi. I'm still trying to understand. I didn't know anyone else had powers until I met Safi. That must have been a revelation. You have no idea. How are we supposed to walk around knowing something like that could happen? You already handle that. Every day. Anything could happen at any moment. You could be hit by a car. Struck by lightning. Is this your pep talk? É, você que perguntou, mulher. Caralho, mano, que otária. Do nada. What a nutty week. I can't believe I was able to crack the case. Pô, nada mais pra interagir aqui. Why? You cheating on me, Reg? You planning a palace coup? At least those two have each other. Storm bonded. Hey, Max. Our Lady of the Storm. Wow, let's not do that. How are you guys holding up? Oh, my whole world has been rocked. You rocked my world. I remember a bunch of things happening that I plan to repress until I have a spectacular nervous breakdown at age 40. At least you're in this together. Yeah. I don't know what I would have done if I was there by myself. For now, I just want to get through this election. Oh, right. The Abraxas election. So you're not stepping down? I'd ask how you know that, but at this point, Caulfield, if you grew another head, I wouldn't even blink. I'll get right on that. E agora falar com a... Opa! Tem coisa nova aqui, peraí. A água está fervilhando. A vingança é como uma criatura viva que sangra e suspira. Desespera-se com fome. Visto meu manto de luto e me sufoco no breu. O silêncio é uma arma atordoante, um veneno, uma faca. Porca. Meu estado de espírito. Schrödinger abrindo a caixa e descobrindo que o gato está vivo por um milagre. Quem sou eu nessa história? Classic Yasmin. Playing it close to the chest. Minha extraordinária equipe médica disse que posso voltar ao trabalho na semana que vem. Sempre avante. O ditado fala sempre da calmaria antes da tempestade, mas é a calmaria que vem depois. Nossa, só tem comentário dele aqui, mano. Se alguém tiver resposta sobre a tempestade da semana passada, me avisa aqui, porque aquilo foi loucura. Alguém mais tá com uma ressaca fodida daquela tempestade? Isso aqui nem interessa mais, né, mano? Tá. Vamos ler a última página aqui do diário. 13 de dezembro. Bom, eu sobrevivi. Não só eu, mas todo mundo. Não que nem antes. Algo foi restaurado, mas não quero falar o que foi para não dar azar. Eu não sei do que eles vão se lembrar exatamente ou quais cicatrizes vão ter pelo resto da vida. Eu sei que eu tenho várias. E a Saf? Quem será que ela vai ser quando eu encontrar de novo?
Quem será que eu vou ser? Só sei que estou ansiosa por esse dia. Deixa eu dar uma olhada no palco aqui. That storm seemed kind of evil, all I'm God. saying. Yeah, Krampus it feels was like it dangerous. was a million years ago. Cara, é pra ter uma Polaroid aqui em algum lugar, né? Dá uma procurada aqui. Missing Cat. Pô, será que era pra ser a Misso? Mas é um gato preto ali, né? Cara, eu sei que eu já olhei aqui, mas... É que agora que eu lembrei que tem uma Polaroid pra gente achar. Será que é essa aqui? Não, nada a ver, né? Everyone looks kind of. Do you guys mind if I take a picture? Hell yes. Put us in the next Caulfield collection. They're kind of a cute couple, honestly. Nem as leis da física conhecidas ou desconhecidas separariam esses dois. Do you blame Safi for what happened? I just want to know. Pera, esse era o colecionável? Não, o colecionável é um Polaroid que eu tenho que achar, né? Pick up on it? Doesn't mean any of this is your fault. You're. Hey, Diamond? I'd like to get a photo for the end of the year. Mind if I. Okay. I was hoping she'd be a little more enthused, but Ih, piscou, minha filha? Tá bom, vai. Esse sorriso sutil carrega tantos sentimentos, só queria saber que sentimentos são esses. Everything's changing so fast. I'm not sure what I'll do when you graduate. Cara, não achei a foto, hein? I have to go see about a girl. Eu entendi a referência. So you're Super Max. Guess your secret identity's gone, huh? I wanted to tell you. But you couldn't. Just like with the Maya thing. Any more secrets, or do I finally get to know you now? I don't know. This isn't my first time seeing a storm like this. It's not super easy to explain. It is pretty insane. You know, I remember rejecting you. And then you just found a version of me that still wanted you. A pretty cool trick. But kind of fucked up. Where does that leave us? I'd understand if this changes things. I don't know if I can answer that right now. All of this scares the shit out of me, honestly. If it weren't you, I don't know how down I would be to play Lois Lane. But it is you. And I like you. I think I need time to sort out my shit.
Give me a little. And then who knows? Maybe you can win me back. Ah, ô, Amanda. Challenge accepted. Ó, da hora essa tatuagem dela. Não dava pra ver antes, né? I think that's everyone. Okay, Moses. Let's give them the talk. One more photo for the road? Sure. You keep at this, I'm gonna have to start charging a modeling fee. Ha ha. É. Acho que nunca vou enjoar desse rostinho. Pera aí que tem mensagem da... Ô, carai. Da Gwen. Que merda foi aquela tempestade, Max? É difícil de explicar. Esquece. Vou enterrar junto com os outros vários traumas da minha vida. Guenebago ou Grande Berta? Hã? Compramos um motorhome Winnebago e vamos batizá-lo. Eu escolhi Guenebago e a Cláudia escolheu Grande Berta. Cara, Guenebago, né? Sei lá, velho. Foda-se. Guenebago tem mais identidade. Sabia que você curtia minhas ideias, Max. Vamos de Guenebago. Obrigado, Max. Vamos pegar a estrada. Te mando umas fotos. Não seja mosca, chupe uma rosca, Gwen. Ah, palavras de ouro. Que isso, mano. Nunca Hey, ouvi. if something happened in the storm, I mean, if you want to talk about anything, I'm fine, all right? Jesus. What do you say to a picture? For old time's sake? Moses has hypothermia. And now, crippling anxiety. I can never have enough shots of Moses. Legal, da hora. Pedir pro Moses agir naturalmente causa o resultado contrário. Preciso pesquisar mais a respeito. E finalmente vamos falar. Has it only been a semester? After everything we've been through? I feel like I've known Moses my whole life. Com Moses. Everyone's pretty shell-shocked. Yep. How about you? Still excited to have double memories? I can't be the only one. Seriously? Come on, it's fascinating. What if Safi really does come back? She did some terrible things, Max. And you basically gave her your seal of approval. I'm not giving up on Safi. You shouldn't either. Jeez, Max, nobody's writing her off. But I hate being scared of my best friend. Hey. We're a team, right? I'll handle it with you. No more hiding or running away. What about the blue-hair girl, Chloe? Are you ready to stop hiding from her? It's finally starting to make sense. I think so. Not yet, but... I never knew what to say when they'd say to call a friend. But I think it's starting to make sense. And I'll try to get it right. Ah, cadê a Chloe, mano? My side, I feel fine some days.
just wanna get it right. I think it's time I explained a few things. I won't have to try sometimes. It won't always make sense. And I'm not proud of every decision I made. But You don't walk away like the rest do. And suddenly I have so much more I could tell. it's the truth. What's coming next is going to be difficult. For all of us. On my side, But we're going to get through it together. I promise. I just wanna get it right. And I know that I won't have to try. This time, I'm not going anywhere. Cara, This closely, and I won't forget it. You won't forget me, hopefully. And I won't regret it. ó, essa música tá muito alta, mano. Também não quero levar flag aí. Mano, muito bom o joguinho, tá? Assim, eu tava achando ele meio chatinho, meio parado no começo. Mas a hora ali que. Ah, a hora que. Tipo, a gente descobre, né, o que que tá acontecendo, tudo faz sentido, mano. Shit. Né? Shit. We're gonna have to get you a blood transfusion. What the fuck are you doing here? You remember me. That's flattering. I've seen nosebleeds like that before. So you can run, or you can follow me and get some answers. Your choice. Ah, todo mundo tem poder agora também. Mano, Max Caulfield voltará. Há de voltar. Cara, como eu tava falando ali, no momento que a gente descobre o que que tá rolando, o jogo começa a ficar interessante, tá ligado? Aí, pô, foi muito da hora. Esse final e tudo que rolou, as memórias da Max ali, tá ligado? Muito pica, mano. Pra quem é fã de Life is Strange, né? Difícil errar. Aceitar ou rejeitar a Saf, concordar. A Saf ainda acredita em você. A Max comentou sobre o grafite no banheiro da Blackwell. A Max não encontrou a Loretta na tempestade. É verdade, né? Não encontrei ela. Dava pra ter encontrado ela. A Max parou para refletir na pista de boliche. A Max olhou todos os livros na mesa de cabeceira do hotel. A Max lembrou do kit de abrir fechaduras da Chloe. A Loretta continua investigando as histórias com a mesma obstinação. Nossa, dava pra fazer ela ter mudado. Ok. O Red e o Vin voltaram. Ok. O Vin quer se candidatar outra vez. A Gwen decidiu ir embora. Dá pra ter feito ela contestar. Ok. O conselho forçou a Yasmin a sair da reitoria. Caralho. A Max parou para refletir no pátio norte depois da tempestade. A Max disse ao Moses que não iria desistir da Saf. E é isso, mano.
Acabou. Acabou. Pô, não tem uma ceninha pós-crédito aí? Já foi a cena pós-crédito, na real, né? Pô, achei que a gente ia ver a Chloe, mano, sinceramente. Mas é isso, mano. Finalizado aí o game, né? E, mano, muito da hora, tá? Vai ter mais aí, pelo jeito, né? Max Caulfield voltará aí. A Diamond tava com o nariz sangrando, então vai ter mais jogo aí. Não é mais a Dontnod que faz, agora é a Deck Nine, né? A Dontnod fez só o Lost Records ali também, que é meio... a mesma pegada, né, do Life is Strange. Inclusive tem série aí no canal se vocês quiserem assistir. Mas... por hoje, por esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Não se esqueçam de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!